Joe Biden that are reported Story between of the the previous former prosecutor. President Poroshenko. Scandal to get rid But of him. I don't and all know the people involved. what, if anything, What led up to the war criminally today. alluding is in those What conversations, actually other was the than reason rude for and the blow-up unprofessional between Trump and Zelensky comments the other day. about Trump from Please give ear Biden to the full to thing the previous before you try to leader. comment. But there are some very concerning things in here. It's concerning to me because this was never in American media. It wasn't even allowed to be discussed at all. It wasn't allowed to be investigated. That's my concern. I think the citizens in America have a right to know at least what is alleged. I've got it sped up. Именно из-за утечки информации сегодняшняя пресс-конференция именно на прошлой неделе была объявлена о наложении на меня санкций политиками из Министерства финансов США по подаче сенаторов из Демократической партии. Они очень не хотели... Actually, most of it's already got closed captions. Wasn't even allowed. This is something that I will say before I start these videos. This is something that I obtained before it was pretty much quashed on the internet. And when I uploaded and shared the videos back in 2022, my computer was attacked and sabotaged. That's okay because, I mean, I still have the evidence. But this after you see everything, there's absolutely no excuse. It shows that our Congress is compromised, and this is not just the current president and the previous two presidents. So please, this shows exactly everything that happened to Ukraine, and it also involves the Russian Federation. They're all in on it. Various companies, this big scandal of stealing billions of dollars from Ukraine via their criminally coal or alluding gas. is in those conversations, other than rude and unprofessional comments Biden. about Trump from Biden to the previous leader. But there are some very concerning things in here. It's concerning to me because this was never in American media. It wasn't even allowed to be discussed at all. It wasn't allowed to be investigated. That's my concern. I think the citizens in America have a right to know at least what is alleged. I've got it sped up. Именно из-за утечки информации сегодняшняя пресс-конференция именно на прошлой неделе была объявлена о наложении на меня санкций политиками из Министерства финансов США по подаче сенаторов из Демократической партии. Они очень не хотели, чтобы мы обнародовали то, что мы сегодня опубликуем. Но от пресс-конференции мы не отказались. На кону государственной независимости whistleblowers, I know you've heard about that before. фактов, естественных доказательств и теперь еще показания свидетелей. But this investigation, So I have them set to private though. Вопрос касательно You санкций won't see these обязательно videos сегодня anywhere on the прокомментирую, но internet, хотел бы so please share this. I don't mind if anybody has a copy of these videos because it does need, people need to know what's happening and what happened the other day at the Oval Office. будет сегодня нами озвучено, подкреплено I'll provide the link to this full цифрами video. и You can шокирующими listen to the записями. whole thing. It's about С каждым новым over an фактом, hour новой long. записью, I'm just новой doing Former parts of it. prosecutor проводкой of по счетам, Ukraine мы убеждаемся, что is внешнее gonna управление show и you the международная коррупция — evidence это сиамские they've близнецы tried to с keep множеством лиц, from the world высших государственных against Joe чинов, Biden, олигархов, U.S. схемщиков officials, Russian и других Federation, персонажей, and которые various воруют у украинского people, народа. some of which are not named. Что сегодня будет обнародовано? Первое. Доказательства вывода And через it is финансовые ямы horrific. миллионов долларов, украденных у украинского народа, отмытых с помощью банков и моек в различных юрисдикциях и последующими перечислениями их на счета компании семьи Байдена. Новые записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена, свидетельствующие о внешнем управлении. Также мы обнародуем колоссальные коррупционные оборудки на закупках угля и газа, из-за которых украинцы платят на треть выше коммунальные тарифы. В этих оборудках участвовали на тот момент высшие должностные лица Украины и США. Нами будут обнародованы и факты освоения сотен тысяч долларов материально-технической помощи, направленных Украине государством США, а также свидетельства развала структуры Генеральной прокуратуры, а ныне Офиса Генерального прокурора Украины. Еще раз повторяюсь, каждое слово, которое будет сегодня нами озвучено, подкреплено документами, цифрами и записями, которые нам передали журналисты-расследователи, а также люди, владеющие информацией о коррупционных схемах и свидетели, непосредственно находящиеся в ряде процессов, и о чем мы сегодня и расскажем. Все имеющиеся в нашем распоряжении факты международной коррупции, внешнего управления Украиной, мы передадим в правоохранительные органы Украины. Сегодня мы представим вашему вниманию только часть свидетельских показаний, подчеркиваю, часть свидетельских показаний. Хочу вас уверить, что у нас есть и другие свидетели, подтверждающие факты международной коррупции, в том числе из граждан иностранных государств.
Итак, первая часть нашей пресс-конференции. Доказательства выдачи через финансовые ямы миллионов долларов, украденных у украинского народа, с последующим перечислением их на счета компании семьи Байденов. На одной из первых пресс-конференций около года назад мы показали банковские проводки на сотни тысяч долларов на семью экс-вице-президента США Джо Байдена, а именно на его сына Роберта Хантера Байдена, который входил в состав директоров скандально известной газодобывающей компании «Буризма». «Буризма» принадлежит беглому министру времен Януковича Николаю Злочевскому. Наличие Байдена в руководстве «Буризмы» и оплата его услуг – ничто иное, как политическая крыша, которая защищала Злочевского от украинского закона, а именно от Уголовного кодекса. После ряда пресс-конференций к нашей группе расследователей, а именно к старшему прокурору, группы прокуроров Генеральной прокуратуры по расследованию экономических преступлений режима Януковича в 2016-2019 годах Константину Кулику обратилось два иностранных гражданина, непосредственно занимавшиеся отмыванием украденных Злочевским у украинцев миллионов долларов с последующим выводом этих миллионов на счета фирмы «Буризма», а также с последующим выводом на счета фирмы Байдена. Так как эти иностранные граждане находятся в процессе получения предоставляемого Украиной официального статуса «разоблачитель коррупции», с целью их личной безопасности, а также исходя из тайны следствия, назовем их условным именем свидетелей и свидетель КВА. Подробнее об этом расскажет Константин Кулик, старший группы прокуроров ГПУ по расследованию экономических преступлений режима Януковича в 2016-2019 годах. Константин Геннадьевич, that they're just now sending, even though they sent stuff from the beginning. Добрый день. На видео, которое мы сейчас опубликуем, свидетели подтверждают и детально описывают коррупционную схему отмывания украденных Злочевским украинцев миллионов долларов с последующим выводом этих миллионов на счета фирмы Байден. Кроме видео, мы обнародуем заявление одного из свидетелей в правоохранительные органы Украины, в котором изложены данные факты. Предлагаю посмотреть видео. Добрый день, меня зовут Константин Кулик. И сегодня мы общаемся с двумя новыми свидетелями, которые не имели отношения к These are whistleblowers. Оба свидетеля не имели до беседы со мной консультации с These cases are in Ukraine court. Добрый день, представьте, что вас как вас зовут. Меня зовут что вы можете Light рассказать об glaring everywhere in here. I apologize. неизвестно обстоятельства реализации отмывания Николая Злочевских денег, перечисленных с Украины, которые не имели законного пользования. Вы принимали в этом участие? Принимали в этом участие. This was covered up by Biden as vice president, Trump as president, Biden as president, and now once again by Trump as president, and Obama also. Russian Federation and Ukraine officials that this prosecutor was trying to stop. Senator Kerry also, and other officials in the U.S. that he's going to discuss, Again, I've got this sped up to 1.25 did everything they could to speed. quash this so they could continue to steal billions of dollars from the Ukrainian people. And that's why Putin went in there, because he was exposing it so he can take over the southern region, get the oil and the gas and the coal and get all the money and stop any other prosecutor from ever exposing this again. And then try to blame Ukraine for the I corruption don't like when the Russian that there was Federation was a part absolutely of it. complete blackout with American And the media. United States FBI. Did they interview these two people? And they're currently still covering it up. I will show you. This is right here. This is from 2 years ago, and I believe I may have well, it was set to private though. Anyway, также среди нас человек, который в случае необходимости контактировал по этим вопросам непосредственно с Николаем. Хочу подчеркнуть, что работали только с деньгами, которые принадлежали лично Николаю Злочевскому, которые в разном период времени находились на счетах разных офшорных компаний, а также на специальном открытом счете Буризм Холдинг в латвийском банке, название банка. Что хотел сказать, что я не имел отношения к другим счетам Буризма Холдинга, которые, очевидно, поступали деньги в хозяйственной деятельности этого холдинга, связанные с добычей и продажей. Ясно. Вы говорите
Bank, Virologic Technology Digitech Organization в Приватбанке в Латвии. Были смешаны деньги клиентов, связанные с украинским и российским бизнесом. Вы можете назвать этих людей, что это за If there is guilt Вы говорите о том, что оказывали Николаю Злочевскому помощь в проведении банковских операций. Вы in the понимали American government Можете is being swept under the rug. If people don't rise up, will be a curse to this nation. Государственный чиновник в любой стране не имеет права заниматься деятельностью. Это коррупция. Потому что это понимал Злочевский, так как он пользовался нашими услугами скрытно и ни в чем. В случае с Николаем Злочевским ситуация была более коррупционной, потому что он использовал свое служебное положение министра для того, чтобы предоставлять преференции своим бизнес-структурам и компаниям, которые занимались добычей. Правильно я понимаю, как выглядела схема с ваших слов реализации денег, в которых принимал участие Николай Злочевский? В Украине неучтенные наличные деньги, которые принадлежали Николаю Злочевскому, заводились на расчетные счета украинских компаний в украинском банке в виде гривен валюты. Да, после этого они конвертировались, и с украинского банка деньги поступали в Приватбанк. Потом на основании внешнеэкономических контрактов покупался доллар, и этот доллар на основании этих внешнеэкономических контрактов зачислялся на счета компании Virologic Digitech. Да, которые были в Приватбанке. И после этого с этих компаний уже доллар перечислялся на счет компании Prisma Holding в Приватбанке в Латвии. Ну да, это все. Хорошо. Скажите, вы можете сказать, откуда вы осуществляли свою деятельность и каким техническим составом? Работали из офиса в Риге, в Латвии уже, и также коллеги находились в Украине. Два офиса в Риге. Да. И также в работе использовались компьютеры, и, как я уже говорил, система это клиент-банк была, работали с VPN, и в работе использовался вот этот вот компьютер. Ну, это что мы показали ваш компьютер. Да. Уточните мне еще раз, пожалуйста, обстоятельства открытия счета от Prisma Holding в Латвийском Приватбанке. Как использовать этот счет? В 2012 году к нам обратился клиент, который сказал, что Николай Злочевский хочет открыть отдельный счет компании Prisma Holding. Ну, это Ну, банковский счет Prisma Holding Николай Злочевский использовал. Okay, I had to speed it up just a little bit. Хочет открыть отдельный счет компании Prisma Holding. Ну, это Ну, банковский счет Prisma Holding Николай Злочевский использовал для оплаты личных лиц. If you watch on YouTube, you just go to the gear icon and you can slow it down. Вам известно обстоятельства перечисления денег за консультационные услуги со счета Prisma Holding на счет американской компании «Разумовский на Бога»? Что вам известно? Известно, что с ноября 2014 года по октябрь Space on my storage card. происходили эти платежи, и я обратил внимание, This camera uses a lot of storage. Причем Videos. да, которые исчисляли суммой 83 233 ну, неровная сумма. неровной суммы. Вот. Из Prisma Holding, да, перечисляется на разумную. Но обратил внимание, что, я такой считал, что это странные неровные суммы были, это раз. Во-вторых, Okay, I'm going to pause this right here because I want to show you, before I go any further, this video right here. Joe Biden bragged about, if you don't get rid of this prosecutor, that's the one that I'm showing you this video, he's going to withhold $1 billion from Ukraine. He said that to the former Ukrainian president. The president said, I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting $1 billion. Blank, there's a cuss. And they didn't. So they said they were walking out to press conference and from loan guarantee to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko to Kyiv, and he's talking he's talking about former President Poroshenko, who's going to keep $1 billion from him if he doesn't get rid of that prosecutor who was investigating and had charges against Hunter Biden and him, his family's business. Loan guarantees. And I went over, I guess, the 12th, 13th time to Kyiv, and I was supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference. I said, no, I said, I'm not going to, or we're not going to give you the $1 billion. They said, you have no authority. You're not the president. The president said. I said, call him.
I said, I'm telling you, you're not getting $1 billion. Blank, there's a cuss word. I said, you're not getting $1 billion. I'm going to be leaving here. I don't like 6 hours. I sharing they're leaving videos in with 6 cuss hours. words, but If the prosecutor's anyways. not fired, you're not getting the money. Both. Prosecutor was investigating the Biden, Hunter Biden. So there's record. He got him. This is what these videos here are about. This former prosecutor that has criminal charges against not just Biden but other officials, and this is why they were trying to squash him. And every presidency has covered it up. Congress has covered it up. Russian Federation was involved. He's going to tell you everything they had, every people that they can reveal that was involved. All the evidence. Russia tried to blame Ukraine for being corrupt. Zelensky didn't have anything to do with it. Trump does. Biden does. Obama did. Senator Kerry did. And a couple of other U.S. officials. Russian Federation. Multiple corporations. Citibank. Just wait until he shows you everything. Please watch this. Это те деньги, которые имущество номинал с Украины, подписали с ними. В конечном итоге он попадал на бурезный фонд, без и оплаты, в том числе на Азов. Как вы разделяли, где российские деньги, где украинские деньги? То, что вы говорите. Как вы ничего? Давайте, говорил, эти все деньги смешивались на компанию «Кваш» и все вместе. Вот ваша задача в чем заключалась? Платились такому получателю, как автор, с этой компанией. И это происходило в 2014 году, с 16 декабря по 19 августа. И там была тоже большая сумма, да, 242 885 тысяч евро физическому лицу на автор Citibank. If you want to speed it up, you can just click on like your icon. Еще были перечисления в этот же период. This is so Ukrainians, Russians, and Americans can listen to it. With the limited amount of Translated in refugees English being allowed and in spoken from in their Ukraine, language. Этот человек знает обстоятельства непосредственно участия Николая Злочевского. and the delays of certain weapons to Ukraine На данный момент before they were не attacked. называю его имени, так как считаю, что он должен воспользоваться программой защиты свидетелей. В связи с этим я хочу у вас спросить, вы слушали рассказ свидетеля, Meanwhile, giving This is what the media and the government's hiding from you before they approved about Ukraine. $14 billion to Ukraine. This was connected to the blow up in the Oval Office the other day. Trump wanted him to admit that he didn't have nothing to do with any wrongdoing in Ukraine. Everything was good while he was in office, but it wasn't. Not only were they robbing the Ukrainian citizens, but Putin was in there invading again, and they were supposed to be protecting. Well, he didn't change. From 2014 to Okay, so now I'm going to fast forward to the phone conversation recordings between Biden Let me and the pause it just for former. a second. I don't know how many people are aware of this. The Kremlin media was in the Oval Office, TASS, T-A-S-S. It was confirmed by the White House, but the White House says, well, we didn't know they were in there live streaming to Russia and Putin. Okay, and when we found out, we escorted them out. But there's no way that they could have been in there near presidents. But the Secret Service knew. It was all a show because Trump wanted to have this show for the Russians because Putin, they were hoping to get this deal and stop the war so Putin could go to his people and say, see, the bad guys are out and the good guys are in. Because Trump's trying to act like he had no knowledge of any of this bad stuff about this scandal going on, and Putin's a part of it, but he's protecting Putin. Okay. President. And he wouldn't go along with it. Sorry. He ruined They the did. show. They quashed any investigation into this. It was quashed. Didn't get to lie to the Russian people. Какие же средства получали участники схемы? В период с ноября 2014 года по октябрь 2015 года
Свидетели заметили странные повторяющиеся платежи, которые по указанию Олега Неллина, а это помощник Николая Злочевского в Верховной Раде, отправлялись со счета компании «Туризма Холдинг», который был открыт для личных нужд Николая Злочевского в латвийском отделении «Приватбанк», на счет американской компании «Разумонца на КПХ». Свидетели обратили внимание на эти платежи, так как примерно 20 раз повторялась одна и та же некруглая сумма – $83 333 33 цента, как оплата за консультационную услугу. Это было похоже на общий платеж, который был разбит на неравные части. В период с ноября 2014 по октябрь 2015 года были перечислены украденные украинцев деньги, которые находились на счете компании «Туризма Холдинг» в латвийском отделении «Приватбанка», на счет компании «Разумонца на КПХ» и в американском банке «Морган Стэнли». Платежами на общую сумму $3 миллиона, All this is in Ukrainian court. $3 000 США за консультационную услугу. Эта компания, If this was Trump and those documents were available, I guarantee he'd been in impeachment process. Кроме того, с контролируемым Злочевским счета «Туризма Холдинг» в период с декабря 2014 по август 2015 года были перечислены 242 885 евро на счет Алана Автору, это член правления «Туризма». Деньги перечислялись в Ситибанк за консультационные услуги. И также в этот период были перечислены на счет также члена правления «Туризма». Trump knew for 4 years he was in office he could easily access that and prosecute it, but he didn't because he's protecting people. Either that or he's involved himself, or both. Были украдены у украинцев и отбыты через вышеуказанные подставные компании. Это плата только за политическую крышу, которую Злочевскому указал. Это только часть выплат за небольшой период, документально подтвержденный только этими свидетелями, а также подтвержденный отчетами финансового мониторинга Латвии, Кипра и Украины, которые размещены на сайте НАБУ. Материалы финансового мониторинга. Сколько длились эти выплаты? Сколько платилось силовикам латвийцам и сколько всего было украдено? Полная сумма исчисляется десятками миллионов долларов. Please help share Что имеет в this. виду? Семья Байдена осуществляла политическую крышу Злочевскому из украденных им денег украинцев как минимум I don't на care if you do a copy of it, $400 of США. this video, Вот whatever. как выглядит схема воровства денег и их перечисления через Here's the офшоры. chart. All the people involved. Look, Citibank's in there, Burisma, Rosemont, Вызывает подозрение, Commercial что Bank in эти Ukraine, факты имеются у финансового мониторинга Министерства Americans, финансов США. Russia Federation. Но отмытые деньги не блокируются. It's true, и не they're not проводятся расследования investigating по мешать. This poor prosecutor was just trying to do the right thing. К слову, Keep если blaming He будет all said that that on. опять закончено it was делить fake Байдена, я хочу news, уведомить, что уже that одно дело в части there was Байдена, no Байдена, criminal я выиграл activity вопрос. by But he was Biden the one leading it. because the Кстати, адвокаты investigation пытались ответить was Байдена, не оспаривая dropped сам факт оплаты. И сначала только указанные размеры и in the точность выплат. Ukrainian. Этот факт отмечен в решении суда. Как еще ворвал Злочевский, согласно данным журналистов-расследователей, мы расскажем в следующей части нашей пресс-конференции. А пока предлагаю журналистам ознакомиться с коррупционными проводками Злочевского, всех желающих потоптаться по коррупционным схемам. Это выписки из банка. And Americans that try to share this, they just consider it fake news, and it's not fair because people have the right to investigate things and demand This is a news investigations. conference they had. And Facebook just uses their own Сейчас же мы обнародуем новые записи разговора so-called Порошенко и Байдена. fact-checkers. Сразу отмечу, Джо Байден столкнулся с угрозой потерять стабильный доход от Злочевского, а по Way сути, before the от украинских election, so граждан. that why Когда Biden генеральный Now, these прокурор are Владимир allegations. начал уголовное that производство we're по going to изме и release воровству it денег before the украинцев. election. It was a lie. Байдену They were подобрались trying to настолько cover плотно, it что он up. ради But I сохранения think оплаты it's Злочевского enough. пообещал Порошенко People 1 should want миллиард an кредитной гарантии. investigation and demand it. Еще раз. Байден Okay. ради собственной прибыли So, do you remember in the Oval Office the other day between Zelensky and Trump? He was going on about how he was trying to sympathize with being a victim of a witch hunt of propaganda, Russia propaganda by the FBI. But the fact of the matter was, he was a part of it and Putin was a part of it. There was a corruption scandal that they covered up. распорядился чужим миллиардом, is that который scandal. Порошенко с радостью принял и освоил на своих предприятиях Богдан и Ленинская кузня, а And взамен Putin уволил was Шокера. not a victim. Вторая угроза для Байдена возникла of a после witch hunt. президентских выборов в США и его ухода с поста вице-президента. Just part of the Созванивались cover-up that регулярно с Trump's Порошенко also уже part после of. президентских выборов в 2016 году. Байдену было важно удостовериться, что в отношениях ничего не изменилось, а Порошенко важно было отчитаться о внешней политике Украины и отношениях с новым президентом США Дональдом Трампом. Давайте Here послушаем. we go. Here comes the recording. Introducing President Poroshenko. Hey, Joe, how are you? Very well indeed. As usual, when I hear your voice, my dear friend. And if President can also support us, not only with the means, but with the visa-free, that would be something we are trying to sell to the Ukrainian people. And I'm still hoping that it can come maybe on the 21st of November, on our anniversary of Revolution of Dignity, and that would be a very big delivery. With regard to my coming on the 21st, as I told you, I could never come on the 21st. I was going to try to come immediately after, in early December.
But here's where I am now, and part of my answer to that depends on what was your conversation with. Part of his answer depends on his conversation with Trump. That's a big problem. Big problem. They are not. I'm not being critical, but the incoming administration has been very, very slow on. His coming depends on his conversation with Trump. For transition. Quite frankly, Big like most of America, they didn't think they were going to win the election, so they did not. This is very unprofessional what he says next. Matter of fact, as of days ago, they changed their transition team. Transition is a very, very delicate and precise dance that goes on from administration to administration over the last 100 years, and it requires the exchange of classified information and the like, and the people they put forward to be part of the transition have to be cleared to do that, just as we had to be cleared after the Bush administration, etc. They have not done that. They're trying to catch up and do it now, since they fired the guy who headed up the transition just last week. The reason I bothered to tell you that is I have been somewhat limited on what I'm able to tell their team about Ukraine. The truth of the matter is the incoming administration doesn't know a great deal about the situation. So I'm meeting with the vice president-elect, who's the only one that has any foreign policy experience. You play an enormous, you play now the role in the bringing peace to my country and save my country. This is my real feeling. And well, you're awfully generous. I don't plan on going away. I mean, as a private citizen, I plan on staying deeply engaged in the endeavor that you have. He was leaving office. We have begun. yeah, This was before he became. That's my objective. But if I go beforehand, I'm worried since they don't know enough, they will think I'm trying to game them. They will think I am trying to put them in a corner. They will question my motive in going before they are fully briefed. And I'm sure you understand that. You're a good negotiator. At least that's my thinking at the time, and I've seen nothing to make me question my judgment about this being the right approach. Как там сказал Петр Алексеевич, Okay, I'm gonna pause this. Okay, here's the next portion of recorded conversation. This part's so rude. very well indeed. He says really unprofessional things When I hear your about voice, Trump. my dear friend. Tell me about your conversation, if you can, with Trump. I could be wrong, but I don't think that's appropriate to ask his conversation with Trump. That should have been his private conversation. But frankly speaking, But he spoke pleasantly, Trump. much colder conversation, and it was quite sincere and quite full. Good. Look, And then he starts dogging them. Unprofessional. you know how dogs always chase buses or cars down the road? You know, a bad dog will chase a car down the road. Yeah. Well, this is an expression in English. He caught the car. And yet, the dog who caught the car didn't know what the hell to do. He doesn't know what the car's made of or what's in it. So we have a real chance here of making him a hero. Действительно, называть президента своей страны собакой, бегущей за машиной, а второму подхихикивать. Well, that's very Это unprofessional. признак I'm not sure настоящих государственных мужей с высокой культурой if that's государственности. implying anything Удостоверившись, towards что все в порядке, Байден и Порошенко laundering of money. признаются в ментальной любви друг к другу, присваивают друг другу звания и восхищаются друг другом. Давайте послушаем. Introducing President Poroshenko. But do remember, this was before they ousted this guy. Very well Remember, we had As a new usual, president come in. When I hear your voice, my dear friend. Okay, hang on. Alexandria Ocasio. Oop. Whoa. I don't want to get in trouble with somebody else's
messed up. Okay, so this is part 2. Exposing Biden and his connection. Mute that. Okay, we've talking about the conversation. 20th. All this dissension and created this from back in that time when they first started. It's not. He shouldn't be doing that. Okay. If it's from a Republican side, they just quash it. Like you don't. Okay. So Petro Poroshenko is the former president of Ukraine. This audio recording between Biden was after Trump was elected. Actually save myself. And well, nothing to make me question my judgment about this being the right approach. Как там сказал Петр Алексеевич, Okay, now I'm gonna have to slow it back down because it's. годовщину революции, здобутки. Циничный текст. This is about. I hate to have to do them in 2 parts, but I just didn't have the So story. basically, this is the former prosecutor of Ukraine who Biden, Senator Kerry, and other officials in the United States interfered with to silence them from exposing the money laundering and crimes of the Biden family. This is the prosecutor. And There's all a presidents, news reporter and prosecutor and Trump, investigator Biden, in this Obama, presentation. Kerry, and a lot, basically all of Congress hid this evidence. And the Russian Federation was involved to try to blame Ukraine when they were the ones basically involved. That's why they took over Crimea, so they can have all the coal and the gas. Yeah, this is the one where he compares them And to the oil dogs. down there in the southern part of Ukraine. And this prosecutor is going to show all the evidence that he has. Explain very it. well indeed. As usual, when I hear your voice, my dear friend. Tell me about your conversation, if you can, with Trump. I told him quite a big number of positive things which President Obama and current administration do. But frankly speaking, I expected much colder conversation, and it was quite sincere and quite warm. See, he speaks well of him. He's gonna dog him. Compares him to a dog. Nice. So professional. You know, that dog will chase the car down the road. Yes. Well, this is an expression in English. He caught the car, and yet, he's a dog who caught the car. Didn't know what the hell to do. He didn't know what the car is made of or what's in it. So we have a real chance here of making him a hero. Действительно, называть президента своей страны собакой, бегущей за машиной, а второму подхихикивать – это признак настоящих государственных мужей с высокой культурой государственности. Удостоверившись, что все в порядке, Байден и Порошенко признаются в ментальной любви друг к другу, присваивают друг другу звания и восхищаются друг другом. Давайте послушаем. Introducing President Poroshenko. Hey, Petro, Joe, how are you? Very well indeed. Alright, he just played this. I don't know why he does this twice. I'm gonna speed through this. So, but you become a good friend, and we understand each other, and like I said, even after I'm out of this job, I'm committed to the independence of a new and non-corrupt nation state that, God willing, kids are going to be singing songs about these 30 years from now. So thank you very much indeed. And, I'm not kidding. Think about this. You're the first one at the chance to actually set up a corrupt I'm speeding it up. Wish they talked faster. Jesus, what the hell, man. I'm going to go down to the Great That's Lakes just and me. I'm going down to the Take Laura's name Maine there. So I'll trade places with you, okay?
good. I'd like my grandkids to read about the history books. Yours are going to read about you. Very proud to hear that. If you allow, I have to say this one to my wife. She should also be the same proud of you like you. All right, I'll talk to you soon, Pedro. Thank you. Introducing President Poroshenko. Oh, Joe Biden here. Dear Joe, that's a real great pleasure to hear you again. Joe, I miss talking to you every week. How are you, my friend? Very well, Steve. All the time when I meet with my team, This I was mention you, after your he place left about the founder office. of the nation. You should know that you are very famous and very This, popular. Those Vice children of yours who President. may go to Penn for a year, their children are going to know, and that generation's going to know, who finally gave Ukrainian people an opportunity to be firmly ensconced in the West as a progressive democracy. That's cool. Видите, триумф Now, неадекватности. let's slow this Подумайте, здесь мир down. говорит о коррупции Порошенко. Страна 73% голосует против коррупции Порошенко. Зеленский на стадионе кричит про приговор, а бывший вице-президент США вылизывает мальдивского патриота, называя его отцом нации, и предлагает писать про него поэмы. Действительно, про Петра Алексеевича и Байдена можно писать поэмы. Единственное уточнение, мы надеемся, эти поэмы будут напечатаны в материалах уголовных дел. Теперь же расскажем, как именно Злочевский совместно с Порошенко, по мнению журналистов-расследователей, This is going to tell you about how they money laundered, stole from the people, Следующая тема and it пресс-конференции involves посвящена American money тому, as как well. грабят украинцев на тарифах и как тарифы можно снизить. Whoop. Буквально, I'm как gonna можно speed it уменьшить up. цифры платежка граждан минимум на 25%. Но если граждане не ошибутся, если скажут, что власть и коррупционеры зарабатывают с каждой семьи. В каждой платежке прилипает интерес олигарха, чиновника или Slow схемщика. it down a little bit. Эти схемы настолько прибыльны, что с них кормился сам сивачелый гетман Петр Алексеевич. Okay. У него есть редкое врожденное свойство – умение трижды заработать с одной коррупционной схемой. Давайте вспомним, как человек с похожим на голосом похожим на Порошенко, радостно рапортовал своему старшему товарищу, Keep in mind, экс-вице-президенту this guy's a США Байдену prosecutor. о том, что поднял He's тарифы not на going 75, to present this unless he already has the evidence. За это Петр Алексеевич Okay. получил $1 миллиард, который успешно, подчеркивая, освоил на своих предприятиях в оборонпроме, отдал туда заказ. President, just 1 minute for Vice President Biden. Introducing President Poroshenko. Hey, Mr. President, Joe Biden. How are you? Very well indeed. As usual, I hear your voice. I'm speeding it up. Look, what we're doing now, I think that within the last 3 weeks, we demonstrated a real great progress in the reform. We voted in the parliament 100% tariffs, in spite of the fact that the IMF expected only 75%. We launched the real reform of the state-owned enterprises. We launched a reform for the prices for the medicine, removing all the obstacles. No, you did a lot. I agree. Это в качестве напоминания. Недавно открылась еще одна схема по обогащению на тарифах, по сути, на гражданах Украины. Схему, по мнению журналистов-расследователей, курируют люди Порошенко. Как нам стали известны эти факты грабежа украинцев? Недавно к нашей группе расследователей обратился экс-руководитель подразделения безопасности энергобизнеса, одного такого украинского деятеля Анатолия Шкребляка. Шкребляк известен своими связями с Порошенко, Кононенко и Злочевским, своей группой компании «Технова». Это арендованные за бесценок у городских громад ТЭЦ в Чернигове, Сумах, Черкасах, а также Дарнинская ТЭЦ в городе Киеве. Также он известен офшорными схемами по выкачке денег с граждан через тарифы. Зовут человека, который работал на Шкребляка и передал нам очень убедительное доказательство грабежа людей, Виталий Михайлюк, бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Он проработал начальником службы безопасности на Шкребляка в Технове с 2008 по 2017 год. На протяжении почти 10 лет он имел доступ к схемам по обворовыванию населения. А сейчас мы их обнародуем. Итак, как закладывались в платежки коррупционный интерес и как зарабатывал на украинцах Порошенко и компания? Первое. Как известно, руководителем структуры НКРЕ, который отвечает за цифры в платежках людей, был молодой, наглый, успешный, бывший вице-президент ICU, представитель компании «Рошен» в Российской Федерации, фактически руководитель Липецкой фабрики, Дмитрий Вовк. Сам Петр Алексеевич своим президентским указом назначил его на должность главы НКРЕ. Задачей Вовка было загонять игроков энергетического рынка в стойло Петра Алексеевича, а также создавать модно звучащие и сложно понимаемые коррупционные формулы и схемы типа «Роттердам плюс». В начале 2017 года НКРЕ во главе с Дмитрием Вовком провели соответствующие проверки правильности начисления и использования тарифов на тепловую и электрическую энергию, а по результатам которой в итоге за деятельность 2015-2018 год снято с тарифов вышеуказанных предприятий 232 миллиона. I have actually heard them
old videos talking about barely able to pay their utility bills. Еще планировалось к снятию 516 миллионов без НДС. Ukrainians. Такие суммы от власть правоохранителей было тяжело. Поэтому в начале 2017 года между Шкрибляком и близким другом и бизнес-партнером Порошенко Игорем Кононенко была достигнута договоренность в пятом элементе, о чем сообщала в свое время программа схемы «Радио Свобода». I don't know that that's going to be readable. Or somebody that can speak that language, but I think it's just too small. О чем договорились? Первое. Юридическим выгодополучателем от деятельности энергопредприятий продолжает оставаться Шкребляк. Но при этом на ключевые должности в управляющей компании и на указанный тест назначаются лица из бизнес-окружения Игоря Кононенко. За это Шкребляк получает гарантию продолжения своей бизнес-деятельности. Второе. Закрытие всех вопросов с силовиками стало личной обязанностью Шкребляка, и рассчитывался он за это из собственных ресурсов. В течение марта-мая 2017 года Шкребляк передал несколькими частями денежные средства в размере 10 миллионов долларов наличными для закрытия вопросов с законом. Эту информацию предоставил нам начальник службы безопасности Техновой Виталий Михайлюк. В последующем так называемое сопровождение противоправной деятельности указанной энергогруппы осуществлялось через отдельных руководителей Генеральной прокуратуры, СБУ и МВД Украины. Ежемесячный абонемент для каждого правоохранительного органа составлял от 100 до 150 тысяч долларов США. Таким образом, между Шкрибляком и Кононенко было принято понятийное соглашение о распределении прибыли с энергобизнеса Шкрибляка. В этом распределении фактическая собственность оставалась за Шкрибляком, оперативное управление переходило людям Кононенко. Это Сергей Мищенко, человек Захарченко, экс-министра времен Януковича, и Елена Мазурова из орбиты Николая Злочевского и компании «Буризм». Именно Мазурова месяц назад вынула оборотные средства из группы компании «Технова», а по сути деньги наших граждан, украденные с Сумской, Черниговской, Черкасской и Дарницкой ТЭЦ, и понесла эти деньги в НАБУ и САП, чтобы сделать ценный подарок дню рождения Николая Злочевского, закрыть уголовное дело относительно него. Это та самая громкая взятка в 6 миллионов долларов, на которой взяли Мазурову с подельником Андреем Кичей, главным юристом «Буризма». Все о чем я сейчас говорю, есть в материалах уголовного производства. Напомню, это именно то дело по «Буризме», которое сначала не увидел в ЕРДР Соросенок, экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка, а потом случайным образом нашел, изучил, определил его бесперспективно. Как видим, оказывается, было за что нести взятку. Кстати, взятка первоначально, согласно документам, находящимся в Генпрокуратуре, составляла не 6, а 50 миллионов долларов. Люди Кононенко, Мазурова и Мищенко, известные экс-работники Государственной фискальной службы. Они имели колоссальный опыт и были одними из лучших обнальщиков в стране. Не только в Украине, а и за ее пределами. И их поставили на сопровождение схемы неспроста. Именно Мазурова, по словам Виталия Михайлюка, обеспечила для Кононенко незаметную схему получения сверхприбыли, да еще и в нале. На чем же базировалась такая сверхприбыльность предприятия? Все помнят схемы поставок угля Роттердам Плюс, уголь из ЮАР или там пенсильванский уголь. Все эти схемы не более чем рекламная акция для завышения цен на уголь, а в последующем и основания для поднятия тарифов украинцам. Но суть схемы несколько в другом. Я прошу показать эту схему. Okay, I'm gonna pause here. Look at that. Look at all those people involved in this scandal. But Putin says it was the Ukraine. Now, this is talking about, this is Big cover-up still the going two on. areas that Putin came in to take over. He had his very specific reasons to create dissension, and those two parts, that's why they wanted it. That's what it was about. Putin is in on it. And now he wants control over those cities Covering for each other. where the mayors of those cities are corrupt and are involved in the scheme. Отправителем, экспортером являлась фирма из Российской Федерации. Получателем являлась ТЭЦ в Украине. А вот лицом, ответственным за финансовое урегулирование, выступали фирмы прокладки в Украине или нерезидент. Именно эти фирмы обеспечивали завышенную цену угля, которая добавлялась к тарифу, утвержденному НКРЕ для ТЭЦ. Такие же фирмы прокладки служили инструментом для создания маржи и дальнейшего незаметного для украинских правоохранителей и фискалов беспрепятственного перечисления средств на счета участников схем. Согласно имеющимся данным, так называемая маржа в среднем составляла
That's a lot. 18-25 долларов 1.4 million угля. tons per year. При объеме поставок в адрес вышеуказанных ТЭЦ в размере 1 миллиона 400 тысяч See, the тонн. coal and the energy, Таким образом, that годовая affects доходность a lot of вышеуказанных nations. схем составляла около 30 миллионов долларов в год. В свою очередь, завышение стоимости угля для ТЭЦ давало возможность завысить потребительский тариф для населения на конечную продукцию тех же ТЭЦ – тепло и электроэнергию. Эти деньги платят простые украинцы. Вот он заработок. На входе с угля, на выходе с тарифа. Все эти факты изложены в заявлении Виталия Михайлюка, The world owes Ukraine for what they've done to Ukraine. Third largest nuclear arsenal of the world. See, They nobody, can get rid of their nukes. even after this guy was no longer in office, nobody did anything about these documents and this evidence. They just swept it under the rug. Это заявление он направил еще в мае 2020 года в офис генпрокурора, в результате чего было зарегистрировано уголовное производство 420209. See, you remember that when they had these criminal cases and then it was quashed. And now if you try to talk about it on Facebook, they just try to fact check it like it was false because he was fired. Because he was fired because of some bogus test that they came up with. He'll explain here. Doesn't make these documents not valid. Snopes hasn't authenticated these documents and fact checked them and said that they're not real. You can say that he was fired, but that don't mean these documents aren't real. They just got rid of the exposure. That's all they did. Все думали и гадали о цели этой встречи. Цель была проста – получить дешевый по сравнению с нафтогазовским газ от буризма Злочевского или забрать его даром, так сказать, взятку за лояльность. Напомню, буризм – это такая мощная компания, что в ее руководство входил сын экс-президента Байдена Хантер Байден, а семья Байдена получала миллионы за непонятные услуги. В реальности за политическую крышу. Stealing from the Ukrainians. Проверки НКРЕКП 340 от 30 сентября 2019 года следует, что Технова в 2017 году and here's the thing, okay. Помимо Нафтогаза. So now, if you remember, this prosecutor, okay, and then this investigation was quashed. So how does this affect now what Biden, he is now over the Ukrainians and whether or not what kind of help they get or don't get. Okay? It's like... За Украиной еще и ТОВ «Эскапивнич», которая входит в группу компаний «Буризма Холдинг». Хочу обратить ваше внимание, что у нас есть полные доказательства. Russia is involved in this scheme. So why is Russia being allowed to take over Ukraine? Why was the delay in the weapons to Ukraine to stop him? Работаем в депутатском объединении минус 25% стоп коррупции. Продолжаем собирать факты, документы и информацию. А сегодня я обращаюсь к мэрам и депутатам Сум, Черкас, Чернигова и Киева с предложением немедленно вернуть в коммунальную собственность погрязшие в коррупции ТЭЦ, находящиеся в аренде за бесценок. I'm going to have to stop here because I'm going to run out of my space on my phone. So stay tuned for part 3. Цифры в платежках людей должны быть уменьшены. Грабить народ Украины непозволительно ни сивачевым гетманам, ни заокеанским покровителям. Как видим, в обмен на разрешение нашим аборигенам воровать у собственного народа американские кураторы из демокоррапшн потребовали полный контроль в различных сферах госуправления, госкомпании, банковская сфера и многое другое. Мы об этом уже много говорили на предыдущих пресс-конференциях. Единственным препятствием здесь оставались правоохранительные органы. Поэтому демокоррупционеры начали плодить свои структуры типа НАБУ или пытались установить контроль за другими силовыми ведомствами. Как это происходило, расскажем в следующей части нашей пресс-конференции. Предоставляю слово Константину. Those who were investigating corruption in Ukraine. Why was America taking control of prosecution investigations in Ukraine? Well, it's quite clear why. See? Americans were also robbed. See, those documents have never been said, oh, they're not valid. Кто сколько чьи деньги воровал? Согласно плану на реформу органов прокуратуры Украины, в частности, на проект поддержки реформы уголовной юстиции Украины, выделено более 7 миллионов 380 тысяч долларов США. 744 тысячи долларов США из них реформаторы потратили на отели, на фуршеты, на размещение объявлений ищем новых прокуроров и прочие жизненно необходимые для реформы вещи. Мы уже рассказывали вам об этом на одной из предыдущих пресс-конференций, не буду повторяться. Зафиксировали себе, что почти миллион из более чем 7 миллионов реформаторы, не буду сегодня говорить управили, скажут, освоили. Кто же был ответственен за так называемую реформу Генпрокуратуры? Первый – это And here it is right here. The reformers. Вторая реформатор – это
начальник департамента международного сотрудничества ГПУ Полина Чиш, которую импортировали в свое время из НАБУ. Мы все помним, как Полина, будучи сотрудником НАБУ, незаконно сливала иностранным спецслужбам информацию, которая составляет тайну досудебного следствия, а также персональные данные руководства ГПУ и народных депутатов Украины. Итак, потенциальные мошенники-шпионы определяют, как освоить миллионы долларов, которые прислали украинцы на реформу. Они решают, что исполнителем программы переаттестации будет Международная организация развития права в Украине, которую возглавляет Иван Дучитель. Организация эта феерическая, профессионального филиала имеет скандалы по всему миру. В каждом случае скандалов было 3 претензии. Почему? Неэффективность использования средств, отсутствие реальных результатов и работа на картинку для презентации и заангажированность. Ярким примером такого скандала был кейс по Афганистану, который закончился окончательным негативным выводом относительно проекта Это расследование относительно проекта GTP в Афганистане. Так, по обращению сенатора США, офис специального генерального директора по восстановлению US got involved при правительстве США начал расследование относительно выделения Госдепом США на GTP. make sure they got rid of this guy who was exposing everything, and that's exactly. This is the letter from Senator Kerry doing the dirty work of buying what they did. That's crazy. Big cover up. So I'm going to stop here. Stay tuned for part 3. Okay, so now I'm going to go to part 3. Ukrainian, Russian, Biden laundering scheme, and the whole really behind the scenes, real reason they wanted the Donetsk and those 2 areas that they created this descent so the Russian could take it over and the Crimea. Okay, this is part 3. In the description, I will put part 1 and part 2. Watch those first. This video is about over an hour long, so because I can only do a certain amount of time with my camera due to storage issues. The link, I'm going to put the link in there, but the problem when I put the link is a lot of times Facebook or other social media sites, depending on where I share this, they either quash it or sometimes they don't allow it. There's a blackout on this from American media. Fox, I uploaded the first part 1 March 20th. And for the first time, I'm seeing news bringing this issue back up. March 24th, Fox Business News was touching on this subject. And this has been squashed for a good 4 or 5 years now. But at any rate, this is continuation, and so there might be like a minute that I've already approved. But basically, there was U.S. Senator that went into Ukraine, so-called, was supposed to be involved in reforming their prosecution and supposed to be attacking corruption within the Ukrainian government. But what they really did was, as it is alleged, helped cover up corruption. This prosecutor that's given this presentation explained how they basically hired this banana trade company. Literally, this company had no experience whatsoever in creating a test the prosecutors had to take to basically prove their worthiness. As that's ridiculous it is, because you have prosecutors who are licensed and not been experienced for many years, and you have these freaking students coming along creating a test. It was just a bunk situation that they were doing to just get rid of certain people who were exposing things. And so this prosecutor refused to take it, and he said, no, I'm not going to take that test. So they let him go. So instead of letting somebody else come in and go after all the documents and evidence that he had collected, they just swept it under the rug, which is obviously the reason why they created that so-called fake reform. And this was when Parenchka was, whatever his name was still in office, right? So when Zelensky came in, he was brand new, and he didn't do. This was. See part 1 and 2. Link will be in the description.
будучи нанята на подряд реформирования, лично реформой не занималась в Украине, а отдала ее на субподряд. За деньги международной технической помощи Украине. Here's where it exposed who this so-called symmetric testing was created by. Talk about a joke. This aptitude test they demanded he take, and he refused, so they fired him. This is a joke. I'm not taking that test. I'm doing all parts in one video. The U.S. did this to protect Biden, who now is in control of how much Putin can get in and take over these cities where these mayors are involved in this scheme. Because people are like, why didn't they send equipment to stop this invasion? They waited. Banana sellers with no experience. Delayed. Aptitude test. That's my conflict of interest. Официальных трудовых отношений с психологами в октябре 2019 года, в момент реформы, у саммитов с Украины не было. То есть, There's a transcripted call between Trump and Zelensky when Zelensky was elected. But keep in mind, Trump was in office when the senator was doing this. Prosecutor was wrong and asked Zelensky to help. So there's really no innocence, neither one of them, in my mind. They had already taken over the part of Ukraine and ousted people, destroyed everything. Students How Zelensky are creating some stupid tests so he kind of to test helping licensed after that. prosecutors have been in office for years. That's the test he refused to take, and that's why they fired him. And therefore, you're not allowed to discuss any of this on social media because they'll say, oh no, they dropped that investigation, so you can't even discuss it. There's a complete blackout on this. Russian Federation is in this scandal. And Trump is protecting Putin as if he's completely innocent, had nothing to do with this. That's what the big showdown was about in the Oval Office. That's the prosecutor. Everything was great when I was in office. And Zelensky's like, no, we were occupied, and he's like, yeah, but Putin was innocent. U.S. Embassy. They were out doing a witch hunt. Link to the internet. Yeah, my positive. Yeah, I know. He's very guilty, and Trump is protecting him just like Biden did, and Obama did, and Kerry did, and the oligarch crew in Congress. Которые войдут в кадровые комиссии по отбору украинских прокуроров, а также напоминает об указаниях временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, беспрекословно soблюдать океана, in taking over the prosecution Украины. in Хочу обратить Ukraine. ваше внимание, что мы расследуем освоение средств, выделенных на Because реформу the vice правоохранительных органов president is Украины в involved виде in материально-технической laundering помощи, scheme, также попытки stealing блокирования from таких расследований, Ukrainians а and также попытки Americans. внешнего управления All правоохранительной is системой what it's all как about. минимум по 7 направлениям. Мы ведем эти расследования, не остановимся. Кстати, о Кристине Квин. По моему обращению в правоохранительные органы в апреле 2020 года зарегистрировано уголовное производство. See, that's, remember that? There was an investigation started in Ukraine against Biden, and they made sure they freaking squashed it. And this is how they got it squashed. Creating this so-called testing to reform prosecutors in Ukraine by some banana trade company. And he refused to take it. But they could have continued to investigate what he was bringing up. But oh no. По информации журналистов-расследователей, благодаря давлению временно поверенной по делам США в Украине Кристины Квин на руководство Офиса Генерального прокурора и Министерства внутренних дел в августе 2020 года в нарушение уголовно-процессуального законодательства производство по этому делу было закрыто. При этом даже без запроса меня как заявителя. По этому поводу я обратился в Офис Генерального прокурора с заявлением о совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 343 Уголовного кодекса Украины, вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, требуя зарегистрировать уголовное производство согласно законодательству. По данным адвоката, уже есть решение суда, которое обязывает Офис So I want to Генерального... pause here just for a minute. In part 1, you will see
that the two areas, Donetsky and the other one, those two areas that was taken over, okay, those are the two areas of which the coal's coming from that Putin wants control over. And then there were certain mayors of cities that was involved in this scheme. Those are the city that Putin's attacking now. Прокурора внести в ведомости единый реестр судебных расследований и начать производство. То есть это будет конкретное производство по конкретному персонажу, поверенному Кристине Квин и тем, кто мешал расследованию деятельности Симметрикс. Getting the type of equipment that could have prevented that invasion. В Украине возникает не в первый раз. Так, генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным было зарегистрировано уголовное производство по фактам хищения средств международной технической помощи, выделенных на эту программу. Но остановил расследование временно поверенный в делах в то время в США Джордж Кент. Как вы видите на экране, об этом свидетельствует официальное письмо Джорджа Кента, который фактически препятствует законной деятельности. I don't know if you can read that. It's pretty small. No, this is so wrong. Правоохранительных органов по расследованию хищения денег американских налогоплательщиков. Theft of American taxpayers' money. Удовлетворены тем, что эта помощь использовалась исключительно для указанных целей. И как указано выше, мы не видим никаких оснований, который оказал помощь для расследования ее использования. Расследование действий Центра противодействия коррупции в отношении помощи, которую они получают от нас, тоже неуместно. Это конец цитаты. То есть Кент крышует еще и Шабунина. Фактически этим письмом Джордж Кент прикрывает схему хищения средств американских налогоплательщиков и незаконно вмешивается в деятельность правоохранительных органов Украины. Учитывая то, что Джордж Кент, companies and family департамента США, getting the many millions of dollars in this Russian coal takeover scheme is the very one having control of what weapons went in there that could stop that invasion of those cities. Вышеуказанное письмо было подписано и направлено в Генеральную прокуратуру Джорджем Кентом ровно на следующий день после отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Однако освоение материально-технической помощи – это только вершина айсберга, которая скрыта в данном конкретном кейсе. Даже Рябошапка понимал, что все было настолько бестолково, безграмотно и безобразно, и что его начнут догонять по закону. Поэтому, когда стало... You see where they had blown up that bridge and people had to walk around it to, to flee and stuff? They could have stopped this invasion had they used the military to blow up roads. When they first started convoying in to Russia, they could have, if they'd had the equipment to just blow up the roads, they would have never been able to advance inside Ukraine. Известно, что в Раде есть необходимое количество голосов за отставку Рябошапки, он уничтожил всю документацию по тестированию. 7 февраля 2020 года по поручению Офиса Генерального прокурора было уничтожено 449 килограмм материалов аттестации прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры. На слайде показано, как заметали следы освоения материально-технической... Okay, so the test, they just destroyed the test, right? But there's enough evidence, okay, for an investigation. People have to demand it. От США. Какие выводы из этой истории? Первое. Внешнее управление полностью разрушает правоохранительную систему Украины. Второе. Часть опытных и квалифицированных специалистов, которые работали на Украину, а не заокеанских хозяев, были выброшены из профессии. В связи с этим мы передаем правоохранительные органы, имеющиеся у нас документы, а незаконно уволенным следователям, прокурорам предлагаем защитить в суде свое право служить народу Украины, используя имеющиеся в нашем распоряжении материалы. Выявленные факты внешнего управления Украины, нарушение отдельными должностными лицами посольства США, государственного суверенитета Украины, раскрытие фактов тайны досудебного расследования посольства США и управление действиями независимого государственного правоохранительного органа НАБУ, систематическое и незаконное вмешательство в деятельность Генерального прокурора Украины и Офиса Генерального прокурора.
прокурора должностными лицами посольства США. Все это является нарушением международных законов и сопровождается постоянными скандалами. Таким образом, с учетом указанных фактов, сообщаю, что сегодня я обращаюсь с исковым заявлением в административный суд с требованием признать противоправную бездеятельность Министерства иностранных дел и требую обязать МИД внести официальное заявление НОТу о недопустимости вмешательства отдельными лицами посольства США во внутренние дела Украины. Второй иск, Второй иск мы подаем, он касается украденных у украинских граждан миллиардов долларов США. В этом иске, в том числе, будут заключаться требования обязать государственные органы Украины расследовать обстоятельства легализации денежных средств в размере 6 миллиардов долларов США, которые в период 2013-2014 год были незаконно выведены из Украины на американский инвестиционный фонд Гэмблтон. Таким образом, мы готовим обращение в суд с исковым требованием признать бездеятельность НБУ, Кабинета министров, НАБУ, АРМы неправомерной и несоответствующей Конституции и законам Украины, а также принять меры, направленные на установление местонахождения незаконно выведенных средств и возврат их в госбюджет. А это не менее 13 миллиардов долларов США. Теперь, как я обещал о санкциях. Хочу, чтобы наши граждане правильно поняли, что своим фактическим решением о введении санкций в отношении меня министр финансов США Мнучин заявил буквально следующее. Мы требуем остановить расследование и публичное освещение фактов коррупции и грабежа украинских граждан. Фактов выведения наворованных и отмытых средств с территории Украины через разные юрисдикции, в том числе в США. И мы в лице Минфина не собираемся возвращать 13 миллиардов ворованных средств в Украину. Поскольку эти средства находятся в распоряжении нужных компаний и имеющих надежных лоббистов, покрывающих воровство и коррупцию с участием украинских олигархов и беглецов из АЗУ Януковича и АЗУ Порошенко. Наш ответ товарищу Мунчину простой. Верните деньги украинцев в бюджет. Это 13 миллиардов долларов. И оставьте себе свои санкции. Нам не нужны ваши кредиты и десант прожорливых советников и грантоедов. Верните нам деньги, украденные украинских граждан в бюджет. 13 миллиардов. Основной вопрос для нас – это возвращение денег украинских граждан, украденных, отмытых с помощью международной коррупции и внешнего управления в экономику и бюджет Украины, а также улучшение качества жизни наших сограждан. Спасибо, мы готовы ответить на вопросы. Ну неужели никто не спросит, как не успели товарищи от Порошенко с темниками? So the bottom line is, when Trump and Zelensky met in the Oval White House, he kept saying over and over, if you watch the whole video, it was like almost 45 minutes, over and over and over and over and over, he kept saying, but when I was in office, none of this stuff was going on. And Zelensky was like, no, we were occupied, they were killing, they were bombing, and he wouldn't even allow him to consider the 20,000 kidnapped Ukrainians, because Trump is all about trying to put on a show, because the Kremlin media called TASS, T-A-S-S, was in the Oval White House so that they could put on this show, live streaming to Putin in Russia, so that he can say, okay, well, the bad guys are out and the good guys are back in now. And that's why Trump kept saying over and over, none of that stuff was going on. It wouldn't have not been an invasion. There wouldn't have been any bad stuff going on while I was in office. And he was trying to get Zelensky to agree that there was nothing bad going on while he was in office. And he just respectfully said, well, we were being invaded and occupied. And none of that changed from 2014 until 2022. And that's when he flipped the lid, because Trump is trying to cover all this up. But basically, Putin, Russian Federation, all of these banks, these corporations, these U.S. officials, they were all in on this scandal, stealing billions of dollars from Ukrainians and also Americans, and they to this day have covered this up. And Trump knows about this. He knows all about this. This is evidence that they just want to quash. So they're all crooked. So that's it for this one. Thanks for watching.